This is the voice of Al-Qabulan Liberation. The voice of oppressed nation. Hawa wanaotuletea haya mambo mfikiri wanatupenda sana. Wametuletea madawa ya kulevya, watoto wetu na wakuta wanatoa makamasi tu. Hawawezi wakalima, hawawezi wakafanya nini, wao wanashangilia. Wametuletea watu kubakana, wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, wakati hata ng'ombe hata mbuzi hazijawahi kukosea huo mtindo. Uwezo kumuona mbuzi, ninyi wachungaji mmeshawahi kuchunga? Umeshawahi kuona hata ng'ombe anakosea? Au mbuzi, au kondoo, hata nguruwe, au mnyama yoyote? Lakini tunaambiwa sisi wa Tanzania tuwe tunakosea mahali penyewe. Ni ujinga, ni upumbavu. Kwa hiyo ni lazima tufike mahali wa Tanzania tujitambue. We are going to reinforce the law enforcement officers to make sure that homosexuals have no space in Uganda. What's wrong with homosexuality? A number of things, but just a few in this context. Number one, it's a violation of the created order. It's a violation of the created order. It's not how we were made. Secondly, it denounces procreation categorically. Thirdly, it blasphemes the illustration. And this is especially true when we understand the illustration of Christ and his bride, the church. And then finally, it denies the very need for sanctification because it takes what God calls sinful and calls it righteous. God calls this an abomination, and we instead call it righteous. It's the only sin, by the way, for which God destroyed cities with fire and brimstone. It's unique. It's not like other sins. It's unique. Not all sins are called abominations. Homosexuality is unique in that regard. Very few sins in that category. And not all sins were ended in God destroying twin cities with fire and brimstone. It's unique in that regard. Na nataka kumwambia balozi wa Marekani humu nchini B. Meg Whitman, ya kwao ya Marekani ayafanye Marekani, na ya Kenya aachie wa Kenya wafanye ya Kikenya. Mambo ya kutuletea mambo ya ushoga na usagaji na hata kutumia pesa kufikia viongozi mbalimbali, kutumia misaada haramu ili kuweza kuleta hii tabia mbovu hapa nchini Kenya, hatutakubali. Na kama wewe munajiona kama kiranja wa dunia, ifahamike ya kwamba mkuu wa hii dunia ni Mwenyezi Mungu, na katika dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu na dini zingine zote Mwenyezi Mungu ameikataa. Pia nataka kuchukua fursa hii niweze kumpongeza sana Rais Yoweri Kaguta Museveni. Mungu akupe afya na akuongezee umri, kwa sababu jana ulitia sahihi ya kuhakikisha mashoga na wasagaji kule hawatambi na hawatapewa nafasi. Pia nataka nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kwa kusimama kidete na kumwambia Attorney General aangalie maamuzi yale yaliyofanywa na Mahakama Kuu na kuhakikisha ya kwamba hayo maneno yamebatilishwa na yaende vile ambavyo Wakenya wanataka, vile ambavyo katiba ya Kenya inataka, na vile ambavyo dini ya Mwenyezi Mungu inataka. Kumbuka wiki iliyopita nilikuwa hapa katika bunge hili na nikaweza kutoa vitabu vitakatifu, nikakuja na Biblia na nikakuja na Qurani. Kwa wale ambao hawakuwa, nilitoa hata aya katika Biblia na katika Qurani. Katika Biblia tumeonywa, Walawi 20:13 mnaambiwa, Mwenyezi Mungu anasema, kama mwanaume yote akilala na mwanaume mwenzake kana kwamba ni mwanamke, basi wote wawili ni lazima wauawe. Sio mimi nasema, ni Mwenyezi Mungu. Sikilizeni maandiko vizuri. Kwani wamefanya jambo lililo chukizo, watawajibika kwa umwagikaji wa damu yao wenyewe. Ukifanya ushoga, ukifanya usagaji, na Mungu anasema muuawe. Hatutabembelezana nchi, tutafuata katiba ya Mungu sisi. Quran An-Nisa sura ya 16 inasema, na wale wanaume wawili wanaofanya uchafu, yaani wanaume kwa wanaume, miongoni mwenyu waadhibuni wote. Kwa lugha ya Kimombo, discipline them. Eti Marekani inakuja kusema demokrasia wanaume wapandane kama mbuzi, demokrasia wanawake wapandane. Hiyo si demokrasia, hiyo ni ushetani. Na nyinyi viongozi msiogope.
Mimi nimewaambia mkitaka mchukue visa yangu. Visa tunayotafuta duniani ni visa ya ufalme wa mbinguni. Tusiogope hizi vijikaratasi vidogo. Tusiogope hizi sheria zao. Wazungu walikuja hapa Afrika, wakatutoa katika utamaduni wetu, wakatudhulumu, wakatufanya wakimbizi wa ndani kwa ndani, wakaua wazee wetu, wakawanyang'anya ardhi, wakawatesa, hata wakawafanya kama slaves na kuwauza kama mifugo katika mataifa ya nje, ili Waafrika waende wafanye kazi chafu chafu. Leo hata mfano ikitolewa katika sinema, eti watu weupe ndio malaika, watu weusi ni mashetani. Hata katika vitabu, jamani, fungueni macho nyinyi wa Afrika, fungueni macho. Shetani, alama ya shetani ni mweusi. Hakuna siku utaona shetani mweupe. Hata katika sinema, mwizi, muuaji, mbakaji, mtu mbaya ni Mwafrika. Hawezi eka mwizi mzungu, hawezi eka shetani mzungu. Ni kwa sababu wamedharau hata ngozi yetu. Ukienda saa hii kule kwao, wanabagua wa Afrika, munaitwa monkeys, munaitwa kila aina ya majina, gorilla, chimpanzee, na mnacheka hapa mnasema wazungu wazungu. Eti mzungu akishuta ni marashi, Mwafrika akishuta ni uchafu. Amkeni, kumekucha. Mukatae haya ya wazungu, na wazungu muwaite kwa majina yao. Mimi leo namtaja balozi wa Marekani. Wiki iliyopita alifanya mikutano na mashoga na masagaji, na anasema na lugha ya Kimombo ati talking about the democracy and the human rights. Hakuna human rights. Muende musiagane huko kwenyu, muwapatie visa, muwapatie green card. Chukueni hao mashoga, muwapatie hizo haki za binadamu katika mataifa yenu. Nchi hii ya Marekani imeharibu dunia nzima. Imeharibu milki za Kiarabu kwa vita za mafuta. Imeharibu mataifa mengine kwa sababu ya minerals. Imeharibu kila nchi. Honorable Karoli Omondi, what is your point of order?